Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est dangereux d'être fort face à un narcissique. Oui, dangereux. Car il arrive un moment dans votre évolution où vous ne représentez plus seulement une menace pour leur contrôle. Vous représentez l'effondrement de toute l'illusion qui sous-tend leur ego. Et lorsque ce moment arrive, il n'y recule pas. Il contre-attaque. Si que Carl Jung a découvert et propose de cette phase finale, est quelque chose que parle de ses collègues. Osant dire et voixout parce que c'est sombre, c'est inconfortable et surtout, c'est vrai. La vérité est que le narcissique ne craint pas de perdre la relation. Il ne craint pas d'être exposé. Il ne craint même pas l'abandon. Si il craint le plus, c'est que vous devenez émotionnellement inaccessible et singulier, que vous vous révélez, que vous voyez. Car pour le narcissique, la ligne n'a jamais été amoureux. Il a toujours été fonctionnel. Vous existez pour combler un vide, pour nourrir quelque chose, pour l'empêcher de se regarder en face. Et maintenant que vous avez cessé de supplier, pour obtenir des réponses, maintenant que vous vous reconstruisez, maintenant que vous commencez à réaliser la valeur d'être entière, sans dépendre de personne, vous êtes devenu, sans le savoir, le miroir le plus cruel qu'il ait jamais regardé. Carl Jung disait que l'ego gonflé du narcissique n'est pas une force, mais une compensation. C'est une armure, un masque concours pour cacher un noyau vide qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter. À chaque fois que vous évoluez, que vous renforcez, que vous établissez des limites, le narcissique ne voit pas seulement quelqu'un qui change. Il voit un avertissement, une alarme interne qui dit « J'ai perdu le contrôle ». Et c'est de ce moment-là que le jeu commence vraiment. Jung appelait ce moment la crise de renversement du pouvoir. C'est lorsque le narcissique se rend compte que celui qui était auparavant est désormais souverain, pas sur lui, mais sur lui-même. Et cette liberté, cette force silencieuse que vous dégagez est intolérable pour lui, car elle révèle tout ce qu'il essaie de cacher, la faiblesse, la fausseté, la dépendance émotionnelle, déguisée en autorité. Et si vous pensez que cela le fera disparaître de votre vie, détrompez-vous. Les narcissiques utilisera tout ce qu'il sait sur vous. Il vous testera. Il étudiera vos silences. Il flairera chaque file, chaque trace de nostalgie, chaque moment où vous hésitez. Car pour lui, votre force n'est pas quelque chose d'admirable, c'est un obstacle. Et il va essayer de la démolir, mais il ne le fera pas de la manière dont vous vous y attendez. Il n'y criera pas, il ne se débattra pas, du moins pas au début. Il sera subtil, et c'est là que réside le danger. Avez-vous déjà remarqué que certains narcissiques devinent d'où lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de vous perdre? Qu'ils ressortent des souvenirs, des compliments, des messages. Inattendez comme s'ils voyaient soudainement qui vous êtes? Jung nous a mis en garde. Si n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. C'est l'ego qui se tord pour ne pas mourir. Le narcissique a besoin de votre retour, comme une plante a besoin du soleil. Non pas parce qu'il vous aime, mais parce que sans votre reflet, il disparaît à l'intérieur de lui-même. Et si vous résistez, il n'abandonne pas. Il passe à la vitesse supérieure. D'abord vient la victimisation, puis la copulite, et enfin la dernière arme, la plus celle, la plus efficace, mais celle-ci n'est pas encore arrivée. Asterisk avant cela, Jung avait identifié le mécanisme de projection. Pour le narcissique, votre force n'est pas seulement dangereuse, elle est inconceivable. Il a besoin de croire que vous avez tort de voir raison.
que vous êtes égoïste de vous prodiguer, que vous êtes cruel de vous éloigner. Et c'est pour cela qu'il vient pergider. Il vient essayer de vous transférer tous les aspects de lui-même qu'il refuse de voir. Il vous traitera de manipulateur, d'ingrat, d'arrogant et vous. Si vous n'en êtes pas conscient, vous commencerez à douter de votre propre évolution. Vous demanderez si vous n'êtes pas trop dur, trop froid, trop impitoyable. Et c'est là que le cycle peut recommencer par une simple excuse qui n'y résout rien, par une invitation à discuter en adulte, par une tentative de rapprochement qui semble mais qui est calculée. Jung disait que la projection est l'un de ces mécanismes les plus insidieux de la psyche humaine, parce qu'elle transforme l'autre en débit. De ce que nous n'y supportons pas d'admettre en nous-mêmes. Et avec le narcissique, cette dynamite est élevée au regard. Mais maintenant, pour la première fois, vous voyez, vous réalisez les points. Vous réalisez que la colère qu'il projette est la peur qu'il n'admet pas, que la critique qu'il fait est le reflet de l'admiration qu'il n'y supporte pas de ressentir. Et plus encore, que son obsession est vous déstabiliser, est que la preuve de votre stabilité. La question qui reste alors est, que fera-t-il lorsqu'il se rendra compte que rien de tout cela n'y fonctionne plus? Quand vous n'y répondrez plus à ces provocations? Quand vous n'y courez plus aux premiers signes de manque? Quand vous n'y serez enfin plus ébranlé? La réponse arrive et elle n'est pas belle. Car selon Carl Jung, lorsque le narcissique comprend qu'il a perdu le contrôle extérieur, il tente de manipuler son monde intérieur, et pour cela, il veut s'attaquer précisément à ce que vous aimez, le que vous aimez le plus en vous-même. Vous souvenez-vous du moment exact où vous avez de vous excuser de dire qui vous êtes? Ce n'était peut-être pas un moment précis. C'était peut-être une accumulation silencieuse de petites douleurs, d'humiliations déguisées en conseils, de triumphs qui avaient toujours un prix. Un jour, vous en avez simplement eu assez. Vous en avez eu assez d'essayer de plaire. Et ce qui ne vous a jamais vraiment vous. Vous en avez eu assez de moduler votre temps pour n'y pas perdre trop. Vous en avez eu assez de sourire quand vous aviez envie de plaire, de vous expliquer, de vous justifier, de vous plaire en deux pour vous adapter à une relation au sein, en qui comptait. Et cette fatigue, bien puissante, a été le signe de la naissance de votre force. Carl Jung disait que le processus d'individuation, le chemin qui nous mène à la plénitude, commence lorsque nous cessons de suivre le scénario que les autres ont écrit pour nous. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez commencé à dire non. Au début avec culpabilité, puis avec fermeté, et enfin avec sérénité. Vous avez commencé à fixer des limites. Petites, presque imperceptibles pour ceux qui regardent l'extérieur, mais immenses pour ceux qui vivent en impuissance à l'intérieur. Et c'est là que quelque chose change, pas seulement en vous, mais aussi chez l'autre. Surtout si cet autre était quelqu'un de narcissique, car la narcissique ne voit pas les limites comme des signes de maturité. Il les considère comme des insultes personnelles, comme des trahisons. Et pour tout, dans son monde intérieur, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes une extension, un bras émotionnel qu'il utilise lorsqu'il a besoin d'affection. Une jambe qui marche dans la direction qu'il choisit, un corps qui bat au rythme qu'il dicte. Et lorsque cette extension commence à bouger toute seule, le système se FFONDRE au début. Il essaye de revenir en arrière avec charme, puis avec culpabilité, et ensuite avec des critiques. Mais lorsque rien de tout cela n'y fonctionne, il
Passai la duimitape de la guerre silencieuse. Attaquer précisement si qui vous a rendu plus forte. Carl Jung identifie ce phénomène comme le chantage de la force, la tentative de renverser le sens de votre évolution, or que vous vous sentiez un nouveau pédidat et, pas être avez-vous vécu, thela sans le nombre. Vous avez commencé à dire non, et on vous a dit que vous étiez froid. Vous avez commencé à vous donner la priorité, et on vous a dit que vous étiez devenu égoïste. Vous avez commencé à vous exprimer clairement, et on vous a accusé d'être agressif. Vous avez arrêté de courir après les autres, et on a interprété cela comme de l'arrogance. Remarquez la subtilité. Avant, vous étiez accusé de vos faiblesses. Maintenant, vous êtes condamné pour vos réussites. Car pour les narcissiques, votre état émotionnel n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez sous son contrôle. Et lorsque ce n'est pas le cas, il doit saper vos fondations. Vous amener à remettre en question vos victoires, vos choix, votre courage et cette manipulation ne se manifeste pas par des cris, elle se traduit par des phrases apparemment innocentes. Mais charges deviennent. Vous n'étiez pas comme avant. La personne douce que vous étiez me manque. Depuis que vous êtes lancé dans cette histoire de connaissance de SOI, il est devenu impossible de vivre avec vous. Ces phrases ne sont pas des critiques, ce sont des appels de retour. Ce sont des tentatives pour vous faire douter de votre intégrité afin que vous redeveniez docile, malléable, domestique able et c'est là qu'intervient un dollar que cells. So qui a déjà essayé de se libérer d'une relation toxique, peuvent comprendre la solitude qui accompagne la liberté. Car la liberté n'apporte pas seulement un soulagement, elle apporte des pertes. Vous perdez le sentiment d'appartenance qui venait auparavant avec le sacrifice de soi. Vous perdez le sentiment illusoire, mais réconfortant, qu'au moins quelqu'un. Voulez-vous avoir près de lui, même si c'était pour vous utiliser. Et si vide momentan est l'espace ou le doute. Est-ce que j'exagère? Et ai-je trop change? Suis-je devenu quelqu'un que personne ne reconnaît plus? C'est dans cette brèche que le narcissique tente de se réinsérer, et pas avec violence, mais avec insinuation. Avec ce salut qu'a fait longtemps, qui arrive juste le jour où vous êtes le plus vulnérable. Avec ces souvenirs partagés sur les réseaux sociaux d'un moment de grubble, soyez doucement choisi pour détourner votre attention de ce qui vous est vraiment blessé. Avec cette demande d'aide, juste cette fois, Carl Jung disait que l'inconscient collectif est comme une rivière souterraine, où toutes les paires et tous les schémas se connectent. Et le narcissique, being qu'un consignment, sait naviguer sur cette rivière avec maestria. Il sait aussi tous les raccourcis de votre culpabilité. Il sait où réside votre besoin d'approbation. Il sait que, malgré toute votre force recente, il voit en vous un enfant qui veut toujours être accepté. Et c'est de cette partie de vous-même qu'il s'adresse. Il ne dialogue pas avec votre adulte conscient. Il parle à votre passé, à votre vie affective, à cette version ancienne, et un manque d'amour de vous-même, qui apprend encore à guérir. C'est pourquoi parfois nous retrouvons, non pas parce que nous les voulons, mais parce que pendant un instant, nous avons oublié que nous sommes divines. Car entendre quelqu'un vous dire que vous avez changé révèle au fond de vous une question et laquelle vous n'avez pas encore complètement répondu. Ai-je vraiment le droit de dire que je suis maintenant? Et la réponse est oui. Oui, vous l'avez. Vous avez le droit d'être ferme sans être cruel, d'être clair sans être coupable, d'être libre
sans avoir et vous expliquer. Vous avez le droit de n'y pas retourner dans cette enfer émotionnel, simplement parce que quelqu'un vous appelle encore. Mon amour, vous n'êtes pas radical. Vous êtes entire, et l'intégrer, pour ceux qui sont habitués aux fragments, semblera toujours excessif. Carl Jung a dit, l'arbre qui pousse vers le ciel doit attendre ses racines jusqu'à l'enfer. Vous avez déjà connu l'enfer émotionnel. Vous êtes déjà plongé dans des relations qui vous déchirent. Vous avez déjà pardonné l'impardonnable. Vous êtes déjà humilié pour un rien. Vous êtes déjà perdu pour essayer d'être aim. Maintenant, il est temps de grandir avec des racines, et cela dérange. Cela dérange so, qui vous ont connu faible, et qui vous voyez maintenant lucide. Cela dérange so qui se nourrissent de votre confusion, et qui trouvent maintenant la clarté. Cela dérange so qui pensez avoir toujours accès à votre courrier. Apres lover brise plus d'une fois. Et vous n'avez pas à vous excuser pour cela. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser pour rentrer nouveau là, où il n'y a plus de place pour vous. Vous n'avez pas besoin de redevenir accessible à ceux qui n'y violent de vous, que lorsqu'ils ont besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de répondre aux messages qui n'arrivent, que lorsque vous allez visiblement bien. Votre force n'est pas agressive, elle est sacrée, et la prodigue est un acte d'amour pour vous-même, et pour tous les vous qui sont venus avant, et qui n'ont pas eu la chance d'être libres. Allez vous traiter de froid? Vous cessez simplement de brûler à l'intérieur, pour réchauffer ce qui ne vous ont jamais offert de chaleur en retour. Est-ce descente que vous avez changé? Vous êtes simplement libéré d'une rail qui n'a jamais été la vie. Est-ce descente que vous croyez supérieur? Vous avez simplement cessé de vous traiter comme quelqu'un d'enfrieur dot. Et maintenant vous êtes à un carrefour émotionnel, que peu de gens ont le courage d'affronter. Soit vous continuez, pour porter les morceaux des autres tout, et vous effondrez, soit vous abandonnez ce fardeau, assumez votre vérité, et affrontez la douleur d'être mal compris. Mais sachez-le, cette douleur passe. Si qui n'y passe pas, c'est la douleur de s'abandonner. Et vous loves fait pendant longtemps dot. Il est maintenant temps de revenir à vous-même, en silence, avec dignité, avec votre amour, car votre force est la plus grande offense pour ceux qui n'y savent vous traiter que lorsque vous étiez faible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Vous regrettez ce qui vous ont fait du mal? Si n'est pas logique. Cela n'est pas de sens, mais cela arrive, parfois, dans le silence entre un message ignore, et une bonne nuit de sommeil, 26 souvenirs. Subtle, presque doux, d'un moment qui semble agréable. Un rare partage, une blague idiote, un geste d'affection. Et soudain, le cerveau, au s'arrête la gueule, commence à peindre de couleurs douces, ce qui était en réalité un champ de bataille. Et c'est là que le narcissique réapparaît. Pas physiquement, mais dans vos pensées, dans vos doutes, dans. Cette partie de vous qui sait demande encore, si vous n'avez pas tout imaginé. Asterisk peut être mais émotionnellement spirituellement invisiblement Carl Jung appelait cela un voyage psychique, dans le passé un mécanisme de défense de l'ego, qui tente de récupérer si, qui est connu même si c'est destructeur en échange d'un faux sentiment de sécurité. Et les narcissiques, ils maîtrisent cette art, quand ils ont compris que la force ne vous est pas brise que la culpabilité, ne vous est pas réduite au silence, et que la critique ne vous est pas faite revenir, il passe à UNI.
Stratégie encore plus dangereuse, manipuler l'amour. Ils n'attaquent plus votre douleur. Ils exploitent votre nostalgie. Mais pas n'importe quelle nostalgie celles soigneusement édites. Aux celles apparaissent les moments où ils étaient enfants. Immense intenses. Avez-vous déjà remarqué qu'ils savent toujours quoi se rappeler? Vous souvenez de cette nuit? Où nous avons tellement ri dans la voiture. Vous étiez si spontané cela vous manque. Je voudrais juste que nous redevenions comme avant, mais questi que c'est avant, exactement avant que vous n'y guérissiez, avant que vous n'y décidiez, non avant que vous n'y découvriez. Que si était amour était en réalité du contrôle enveloppe d'émotions. Jungle que le narcissique nie. Ressent pas votre absence. Il regrette lorsqu'il avait et vous. Et c'est en vérité difficile à accepter. Il est difficile d'admettre que quelqu'un qui semblait s'y implique, s'y connecte était en réalité simplement attaché à l'aversion. De vous la plus manipulable, mais c'est ci qui perturbe le plus l'esprit, de ce qui essaie de briser ce cycle. Le manque est réel, mais la raison de ce manque n'y l'est pas toujours. Combien de fois avez-vous ressenti le manque de quelque chose? Mais lorsque cela est revenu, vous avez ressenti un poids sur la poitrine, un malaise étrange, presque comme si votre corps disait non alors que votre mémoire disait oui. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la conscience. Votre corps le sait votre. Le sait mais le narcissique n'y veut pas que vous l'entendiez. C'est pourquoi il vient essayer ce qu'on appelle l'alignment émotionnel artificiel. C'est comme si c'est imitate soudainement et parler votre langue. Il mentionne des livres que vous avez lu, utilise des expressions que vous avez. Montre de la compréhension pour des souffrances qu'il ignorait auparavant. Tout est soigneusement mis en place pour créer l'illusion d'une réunion. Mais si que vous retrouvez là si n'est pas l'amour, c'est un contrôle de guise. Et c'est là que réside toute la subtilité. Les narcissiques n'est pas toujours pleinement conscients de ce qu'elle fait dans de nombreux cas. Ils croient vraiment qu'il a l'hostilité de vous qu'il a change, qu'il a évolué, mais c'est le nous. L'inconscient est plus stratégique que l'ego n'y veut bien l'admettre. Le narcissique n'y veut pas vous dominer consciemment. Il veut effacer votre autonomie inconsciemment. Et il sait que le chemin le plus court pour y parvenir est de vous faire regretter votre prison. Et vous avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà vécu le paradoxe de vous souvenir avec tendresse de quelqu'un qui vous a fait du mal si vous le souhaitez partagez votre expérience? Dans les commentaires, vous n'avez pas besoin de tout raconter. Dites simplement, je regrette la prison. Quelqu'un comprendra et peut-être que ce sera un début. C'est une façon de montrer que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des milliers de personnes qui traversent le même couloir émotionnel entre ci qui est et ci qui n'est pas plus aider. Le plus cruel dans cette manipulation c'est qu'elle est subtle. Elle vient avec une voix douce. Un comment allez-vous un dimanche quelconque une chanson. Envoyez un J. Suis past vang city endroit et que pensez-vous? Et l'esprit qui est encore en train de guérir répond. Est-ce que cette fois-ci sera différente? Et ensuite vous vous arrêtez, vous respirez, et vous vous souvenez de tout. Si que vous avez, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez pleuré en cachette, pour ne pas avoir à expliquer la douleur que personne n'y voyait de l'extérieur, et là, vous comprenez le souvenir est réel, mais l'affection n'a pas. Et jamais existe. Carl Jung disait que les souvenirs ont la capacité de nous tromper avec une version éditée de la réalité. Mais le corps garde la vérité que l'esprit tente d'oublier si vous avez besoin d'un test fait que pensez-vous.
En moment que vous avez avec cette personne, ressentez-les et approfondissez-les. Laissez-vous aller. Et ensuite, avec une honnêteté radicale, demandez-vous combien de ces moments étaient. Sans contrepartie, combien étaient dénués de contreparties. Émotionnels, combien étaient simplement de l'affection, et non d'un investissement manipulateur. La plupart du temps, la réponse vient avec une boule dans la gorge. Car si qui semblait être de l'amour était un besoin de domination. Et l'absence actuelle n'est pas un véritable manque, c'est l'abstinence de contrôle. Vous n'y manquez pas l'autre. Vous manquez la partie de vous-même, qui n'y savez pas encore, qu'elle mérite mieux. Et cette partie est en train de se révéler elle apprendre que le manque n'est pas une raison suffisante pour revenir que si souvenir. Avec tendresse n'est pas une justification pour revivre dans la douleur. Elle apprend que la liberté au début est solitaire, mais qu'elle sait transforme rapidement en dignité et la dignité n'est pas négociable. Le narcissique peut essayer de déformer votre histoire, mais il n'y pourra jamais effacer ce que vous savez maintenant. Et que savez-vous? Vous savez que vous méritez la paix. Vous savez que votre force n'a plus besoin d'être punie. Vous savez que le véritable amour ne s'accompagne pas de chantage émotionnel. Vous savez que quelqu'un qui vous aime vraiment ne vous maltraite jamais dans la position de choisir entre votre liberté et sa présence. Et peut être plus important encore, vous savez que c'est peut être, mais émotionnellement, spirituellement, invisiblement. Carl Jung appelait cela un voyage psychique dans le passé, un mécanisme de défense de l'ego qui tente de récupérer ce qui est connu, même si c'est destructeur, en échange d'un faux sentiment de sécurité. Et les narcissiques, ils maîtrisent cette art. Quand ils ont compris que la force ne vous est pas brise, que la culpabilité ne vous est pas réduite au silence, et que la critique ne vous est pas faite revenir, ils passent à une stratégie encore plus dangereuse, manipuler l'amour. Ils n'attaquent plus votre douleur. Ils exploitent votre nostalgie, mais pas n'importe quelle nostalgie. Celles soigneusement éditées, ou celles apparaissant les moments où ils étaient bons. Immense, intenses.avez-vous. Déjà remarque qu'ils savent toujours quoi se rappeler? Vous vous souvenez de cette nuit où nous avons tellement ri dans la voiture? Vous étiez si spontané. Cela vous manque. Je voudrais juste que nous redevenions comme avant. Mais qu'est-ce que c'est avant exactement? Avant que vous ne guérissiez, avant que vous ne décidiez non, avant que vous ne découvriez que c'était amour était en réalité du contrôle enveloppe des single quotes et acute motions. Jung disait que le narcissique ne ressent pas votre absence. Il regrette l'acte qu'il avait à vous, et c'est une vérité difficile à accepter. Il est difficile d'admettre que quelqu'un qui semblait s'y implique, s'y connecte, était en réalité simplement attaché la version de vous la plus manipulable. Mais c'est ce qui perturbe le plus l'esprit de ceux qui essayent de briser ci. Cycle dot le manque est réel, mais la raison de ce manque ne l'est pas toujours. Combien de fois avez-vous ressenti le manque de quelque chose, mais lorsque cela est revenu, vous avez ressenti un poids sur la poitrine, un malaise étrange presque, comme si votre corps disait non alors que votre mémoire disait oui. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la conscience. Votre corps le sait, votre âme le sait, mais le narcissique ne veut pas que vous l'entendiez. C'est pourquoi il vient essayer ce que Jung appelait l'alignement émotionnel artificiel. C'est comme si c'est mettait soudainement et parler votre langue. Il mentionne des livres que vous avez lus.
Utilize des expressions que vous avez dites. Menteur de la compréhension pour des souffrances qu'il ignorate auparavant. Tout est soigneusement mis en place pour créer l'illusion d'une réunion. Mais si que vous retrouvez là, si n'est pas l'amour, c'est un contrôle de guise. Et c'est là que réside toute la subtilité. Les narcissiques n'est pas toujours pleinement conscient de ce qu'il fait. Dans de nombreux cas, il croit vraiment qu'il a la nostalgie de vous, qu'il a change, qu'il a évolué. Mais selon Jung, l'inconscient est plus stratégique que l'ego ni vu bien l'admettre. Les narcissiques ni vu pas vous dans leur consciement. Ils vu effacer votre autonomie inconsciemment. Et ils savent que le chemin le plus court pour y parvenir est de vous faire regretter votre présent. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà vécu le paradoxe de vous souvenir avec tendresse de quelqu'un qui vous a fait du mal? Si vous le souhaitez, partagez votre expérience dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin de tout raconter. Dites simplement, je regrette la prison. Quelqu'un comprendra, et peut que sera un début. C'est une façon de montrer que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a des milliers de personnes qui traversent le même couloir émotionnel entre ce qui est et ce qui n'est pas plus aider. Le plus cruel dans cette manipulation, c'est qu'elle est subtle. Elle vient avec une voix douce. Un comment allez-vous? Un dimanche quelconque, une chanson envoyée. Un je suis past vang cité d'android, et je pensez-vous. Et l'esprit, qui est encore en train de guérir, répond. Est-ce que c'est? Foi-ci sera différente? Et ensuite vous vous arrêtez, vous respirez, et vous vous souvenez de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez pleuré en cachette, pour n'y pas avoir à expliquer la douleur que personne n'y voyait de l'extérieur dot. Et là vous comprenez. Le souvenir est réel, mais l'affection n'a pas hader jamais existe. Carl Jung disait que les souvenirs ont la capacité de nous tromper avec une version éditée de la réalité. Mais le corps garde la vérité que l'esprit tente doubler dot si vous avez besoin d'un test. Faites chercher. Pensez au bon moment que vous avez vécu avec cette personne. Ressentez-les, approfondissez-les, laissez-vous aller. Et ensuite, avec une honnêteté radicale, demandez-vous combien de ces moments étaient sans contrepartie, combien étaient dénués de contreparties émotionnelles, combien étaient simplement de l'affection et non un investissement manipulateur. La plupart du temps, la réponse vient avec une boule dans la gorge. Car ce qui semblait aider de l'amour était un besoin de domination dot, et l'absence actuelle n'est pas un véritable manque. C'est l'abstinence de contrôle. Vous n'y manquez pas l'autre. Vous manquez la partie de vous-même, qui ne savez pas encore qu'elle méritait bien. Et cette partie est en train de se révéler. Elle apprend que le manque n'est pas une raison suffisante pour revenir. Que si souvenir avec tendresse n'est pas une justification pour revivre dans la douleur. Elle apprend que la liberté, au début, est solitaire, mais qu'elle se transforme rapidement en dignité. Et la dignité n'est pas négociable. Les narcissiques pas essayer de déformer votre histoire, mais il n'y pourra jamais effacer ce que vous savez maintenant. Et que savez-vous? Vous savez que vous méritez la paix. Vous savez que votre force n'a plus besoin d'être punie. Vous savez que le véritable amour ne s'accompagne pas de chantage émotionnel. Vous savez que quelqu'un qui vous aime vraiment ne vous mettra jamais dans la position de choisir entre votre liberté et sa présence. Peut-être plus important encore, vous savez que cette nostalgie qui vous invade
de temps en temps nest. Pas un signe que vous devez revenir. C'est juste un rappel du chemin que vous avez déjà parcouru. Alors quand elle viendra, accueillez la, respirez et continuez, car la passe vous appellera toujours. Et maintenant vous avez rien pas répondre, redoubt, il y a un moment, dans léger émotionnel du narcissique, où tout semble trop calme. Vous pensez avoir gagné, que vous êtes infiniment loin, que vous pouvez maintenant respirer. Sans ressentir cette oppression dans la poitrine, sans attendre la prochaine critique déguisée en conseil, la prochaine attaque suivie d'une étreinte, la prochaine demande qui arrive comme une marque d'affection, mais qui cache une exigence. Tacite, vous allez bien, vous êtes en paix, vous êtes forte et c'est exactement là que le véritable coup commence. Carl Jung avertissait que le narcissique abandonne pas lorsqu'il perd le contrôle. Il sait réinventer. Et le stade le plus dangereux de la manipulation n'est pas le cri, ni le scandale, ni même la séduction déguisée en nostalgie. C'est la vulnérabilité fabriquée. Imaginez ceci. Vous reprenez votre vie en main. Vous commencez à mieux dormir. Votre routine est plus légère. Peut-être même qu'un nouveau projet ou un nouvel amour est fait son apparition. Et soudain, un message. J traverse une période très difficile. J n'y sait plus et qui faire confiance. Pour la plupart des jeunes, cette phrase passerait inaperçue. Mais pour ceux qui ont des conditions pendantes, des années à prendre soin des autres en échange de mieux émotionnels, elle déclenche quelque chose de profond. Une culpabilité ancestrale, une obligation invisible, un réflexe condition. J dois aider. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Des études récentes sur les relations abusives montrent que 70% des victimes qui retournent vivre avec des narcissiques le font parce que l'agresseur a fait état d'un moment de fragilité, perte d'emploi, maladie dans la famille, crise de santé mentale. La douleur exprimée fonctionne comme un mot de passe émotionnel pour ouvrir des portes qui devraient rester fermées. Mais que faire si la douleur est réelle? Voici la question qui désarme même les plus conscients. A-t-il vraiment change? A-t-il vraiment besoin de moi? Suis-je en train d'être cruel? Carl Jung nous rappelle que tout ce qui est vrai n'est pas nécessairement légitime. Les narcissiques pas effectivement souffrent. Ils pas effectivement traversent une crise réelle. Mais le point ici n'est pas l'authenticité de la souffrance. C'est l'intention derrière le partage. Jung disait, la manipulation la plus subtle est celle qui se cache derrière un besoin légitime. Et le narcissique a appris à s'en servir avec brio. Il ne vous cherche pas quand il est de bonnes nouvelles. Il ne vous écrit pas pour vous. D'ailleurs qu'il ait surmonté une peur ou construit quelque chose de nouveau. Il vous cherche quand il a besoin de vous fragile. Quand il a plus besoin de votre compassion que de votre force, parce qu'il sait qu'une vous plaquant dans le rail de soignant. Il touche votre point faible, la peur d'être insensible peut-être. Avez-vous grandi en entendant qu'il fallait toujours être gentle, être ce qui en a besoin, ne pas tourner le dos et ce qui vous entendu la main un jour? Peut-être portez-vous en vous une éthique relationnelle qui dit, si je peux soulager la douleur de quelqu'un, je dois le faire. Mais Jung renverse cela avec une précision chirurgicale. Il dit, tout n'est pas bon à prendre. Parfois, c'est une prison émotionnelle déguisée en vertu. Et si cela vous ressonne, c'est parce que cela vous est déjà arrivé. Vous avez dit oui même si vous étiez épouse.
Vous avez répondu même si vous saviez que cela vous ferait du mal. Vous êtes approche même si une petite voix intérieure vous disait de prendre vos distances de tout cela pourquoi? Parce qu'il semblait d'être fragile, perdu. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Vous êtes le seul à me comprendre. Je ne vous demande pas grand chose, juste un peu de votre temps. Ces phrases fonctionnent comme des leviers. Elles n'obligent pas, mais elles culpabilisent. Elles n'exigent rien, mais elles sagrent peu. Si vous n'y cédez pas, vous êtes un peu moins humain que vous n'y le pensiez. Mais si que vous devez vous demander maintenant, c'est pourquoi cette vulnérabilité n'apparaît-elle que lorsque je suis fort? Pourquoi cette demande d'aide arrive-t-elle au moment précis où je me reconstruis? Pourquoi cette douleur n'est-elle partagée avec moi pas et d'autres personnes de son entourage? La réponse s'est trouvée dans l'ingénierie émotionnelle du narcissique. Selon Jung, le narcissique tient un inventaire psychique détaillé de vos vulnérabilités. Il sait ce qui vous fait hésiter. Il sait ce qui vous fait honte. Il sait quel épisode de votre enfance vous pousse à promettre que vous n'y laisserez jamais personne dans le besoin. Et il s'insère de manière calculée, avec précision et discrétion, qu'il n'a pas besoin de croire, il n'a pas besoin de convaincre. Il lui suffit de semer le doute. Et le doute, pour ceux qui portent le poids de l'empathie, est corrosif. Vous commencez à remettre en question vos décisions, et vous demandez si vous n'avez pas été trop dur. Et vous souvenir des rares moments où il est gentle, même si ces souvenirs sont encadrés par des épisodes d'oureux sans vous. En rendre compte, vous commencez à revenir, pas physiquement, mais émotionnellement, et le retour émotionnel est plus dangereux que le retour physique, car il rouvre des canaux subtils, conversations sporadiques, vérifications sur les réseaux sociaux, si message auquel vous répondez tard le soir, de petits packs inconscients qui créent l'illusion d'une reconnexion, mais qui ne sont en réalité que des fausses lances pour vous capturer à nouveau. Carl Jung appelait cela la régression relationnelle par empathie inversée. Vous n'y revenez pas parce que vous le voulez. Vous revenez parce que vous avez été conditionné croire que vous n'y pouvez pas voir quelqu'un souffre sans rien faire. Mais maintenant vous savez. Vous savez qu'aider quelqu'un ne peut pas vous curer votre santé mentale. Vous savez que la présence forcée au nom de la culpabilité est de l'abandon de soi. Vous savez que toutes les demandes d'aide ne sont pas des invitations à écrire en ligne. Parfois, si n'est que piege de plus. Et surtout, vous savez que le véritable amour n'apparaît pas seulement lorsque vous êtes entière. Il reste même lorsque vous vous effondrez. Alors, la prochaine fois, qu'un message arrivera au moment précis où votre vie semble être sur les rails, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous pourquoi maintenant? Car peut-être que la question la plus importante n'est pas a-t-il besoin de moi? Mais peut-être que dois-je sacrifier en moi pour qu'il revienne? Et vous? Avez-vous déjà vécu cela? Si vous vous sentez à l'aise, partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, le simple fait de croire est une façon de dire au monde, et so I mean que l'on n'est plus disposé à répéter les mêmes cycles. Car une nouvelle version de vous-même est en train de naître. Une version qui est certes, mais qui ne s'abandonne pas. Une version qui sait ce qui des autres, mais avec des limites. Une version qui a appris que faire preuve de compassion ni
signify pas se laser blesser, chaque fois que quelqu'un dit qu'il souffre. Cette version mérite d'exister. Le plus grand conflit de ceux qui rompent avec un narcissique n'est pas être pas externe, mais interne. Si n'est pas la silence qui fait le plus mal, c'est le brut des doutes. Vous vous demandez si vous exagérez, si vous êtes trop froid, si vous êtes en train de devenir ce que vous avez juré de ne jamais être, indifferent, mais si n'est pas de l'indifference, c'est de la conscience de SOI. Et aujourd'hui, après tout ce que vous avez traversé, des critiques déguisées en conseils, des compliments pleins d'intentions, des promesses qui s'accompagnent toujours d'une facture émotionnelle catchy. Vous êtes prêt à entendre. Si que Carl Jung a dit avec une clarté brutale, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et devenir qui vous êtes vraiment vient offenser beaucoup de personnes qui tirent profit de qui vous étiez avant. Au cours de ce cheminement, vous avez découvert que le narcissique ne se bat pas pour l'amour, il se bat pour la domination. Et cette domination ne se manifeste plus sous forme de crise, de chantage ou de jalousie déclarée. Elle se manifeste par des codes subtils, la nostalgie délibérément entretenue, la vulnérabilité temporaire, la crise qui survient au moment où vous recommencez à sourire. Tout est minutieusement chronomètre. Tout est conco pour provoquer une seule chose, votre régression. Mais maintenant, le moment est venu de mettre un nom sur ce que vous avez ressenti et que vous n'avez jamais pu expliquer. Ce sentiment que, malgré toutes vos explications, vous n'étiez jamais compris. Cette fatigue après une conversation où vous ne vous êtes théoriquement pas dispute avec quelqu'un, mais où vous êtes reparti avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Cette culpabilité qui apparaissait chaque fois que vous vous éloigniez, même en sachant que c'était la bonne chose à faire. Rien de tout cela n'était une coïncidence. C'était une structure, c'était une stratégie. Jung observait que le psychisme narcissique fonctionne à partir d'une vie intérieure, une absence d'identité réelle, remplacée par des masques et des reflets étrangers. Lorsque le narcissique rencontre quelqu'un d'empathique, d'intégré et quote de sens, il ne voit pas un être humain. Il voit un miroir, et il utilise ce miroir pour projeter tout ce qu'il ne supporte pas de reconnaître en lui-même. C'est pourquoi plus vous grandissez, plus vous l'héritez, parce que votre croissance dénonce son rétrécissement volontaire. Votre liberté révèle à quel point il est encore prisonnier. Et votre force expose la faiblesse qu'il a appris à maquiller. Mais jamais Dieu RIR dot. Voici le grand paradoxe. Plus il essaye de vous contrôler, plus si qui la hête vraiment. C'est le fait qu'au fond, il vous admire. Oui, il vous admire, pas de la manière belle, et saine que l'on attendrait, mais d'une manière tordue, malsaine et silencieuse. Le narcissique vous attaque parce qu'il envie votre lumière, parce qu'il voit en vous si qu'il est abandonné en lui-même. Mais au lieu de s'en inspirer, il essaye de détruire, parce qu'il est plus facile d'éteindre l'affaire que de prendre, et allure son propre FIU dot. La vérité vous avez peut-être déjà ressenti dans votre corps, mais que vous n'avez jamais pu exprimer avec des mots. Si qu'elle déteste chez vous, c'est si qu'elle aurait voulu être. Et lorsque cela ne fonctionne pas, lorsque même la destruction émotionnelle ne vous fait pas revenir, il tente de vous voler votre force d'une autre manière, en demandant, en suppliant, en manipulant,